press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we were discussing about the friction, right? Sliding friction like that. So today in part 5 of the friction, part 5. So let's discuss, so in the last class we discussed about increasing and reducing friction. So today let's discuss how the wheels reduce friction or how the wheels minimize the friction. Wheels reduce or minimize friction. Minimize friction ಹೇಗೆ? You must have seen the luggages, the bags, right? The rolling bags, where you keep your luggage in that bag, right? Which is provided with a long holder. Here, the bag is provided with the wheels or rollers. They are also called as rollers. Since they roll, they are called as rollers. No matter how much load is present in this bag, how much luggage is present in this bag, but you can easily pull this bag if there are wheels, right? What if you need to pull this bag without the wheels? That is, you need to pull the bag just on the surface, not on the wheels. You must have worked out so much, right? ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು. ಅದೇ ವೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಟ ಅಂತ ಎಳಿತೀರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. Even small children can pull such bags. Even small children can pull such luggage bags, right? Instead of carrying the luggage bag in your hand, so you will use the rolling bags, the rolling luggage bags, right? Why it is very easy to pull such bags where they have wheels? You must have think, right? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂತಂದು. So to understand this, let's take an activity. Right? What's that? Take 3 or 4 pencils, cylindrical shape pencils. Of course, pencils are cylindrical, right? Pencil 1, say pencil 2, pencil 3, right? Place a thick book on those pencils. Here pencils are kept parallel, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಸೊಟಪಟ ಇಡಬಾರ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. And the thick book is placed over those pencils, right? Now this is scenario 1 or scenario 2. Let it be scenario 2. Say there is scenario 1. What scenario? Just there is a book. The same book was there before on the floor or on the table. So you need to push this book for a distance. ಒಂಚೂರು ದೂರವರೆಗೂ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರ ಸರಿಸಬೇಕು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು. So you need to push it, right? You need to apply a force. You need to spend some energy to overcome the friction. What friction? The force of friction between the static object and the floor or another body is known as what? Static friction. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೂಗ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. The friction which will be there up to the just moment of the book is static friction. The friction which comes
ಒನ್ಸ್ ದಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬುಕ್ ಟು ಕಮ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ನೌ you want to make this book to come to the same distance, say to the same far away, to the same distance. You have to apply some force here also. You have to push here. Push madak book anna. You have to push the book to make the book to come there. Now in which case it is very easy to make the book to go to that distance. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬುಕ್ ಟು ಕಮ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ದಿ ಬುಕ್, ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಅದು ಜಾರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಜಾರೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಾರೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಾರುವುದೇ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಬುಕ್ಕ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮೀರಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸಚ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ದೇರ್ ಬೈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? Just by placing the pencils below the book, you can easily drift the book or you can easily make the book to go for long distance. Why is it so? Yake? Here, book rolls. The book will be rolling. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬುಕ್ rolls there. Why? Because the pencils will roll. ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೋಲ್ ದೇರ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾರ್ಕೆಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವು ತಿರ್ಕೆಂತ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್, ರೈಟ್? ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು. ಅದೇನಂತ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ತಿರ್ಕೆಂತ ಹೋಗೋದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಿರ್ಕೆಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾರ್ಕೆಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವು ತಿರ್ಕೆಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ತಿರುಗೋದನ್ನ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ತಿರುಗುವುದು, ಜಾರುವುದು, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೋಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇಯರ್ such that book which is placed above the pencil, it can go easily to that place. Here one body is rolling over the other surface. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? one body, which one? The book is rolling over the floor with the help of pencils. If no pencils, how can that book roll there? ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ತಿರುಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಒಟ್ಟು ತಿರುಗಬೇಕು ಅವು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇಡಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೋಲ್, ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? ರೋಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತವಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. when an object roll over the surface of the other object, the force of friction is called as, or the force of resistance to the motion of that object. The force of resistance to the motion of that object is called as rolling friction.
ಏನಂತೀವಿ? when an object rolls over the surface of the another object. When an object rolls over the surface of another object, the force of resistance to the motion of that body. Here the motion of the body is the motion of book. Here the book has to be moved. Where? To that place, to that point. For that motion, there is some resistance force. Here the motion. Here it is some resistance. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಹಿಯರ್ ದಿ ಬಾಡಿ is sliding over the surface. It's not rolling here. It is sliding. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Just it is moving. It's not rotating or sliding. Rolling. ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತೀವಿ? ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. So in each case it is very easy to push the object. In the case of rolling, right? In the case of rolling, we can push the objects, which means that rolling reduces friction, rolling minimizes the friction, or rotating minimizes the friction. So to that we need to have some objects, right? We need to have some help from the objects. Nothing but wheels. Here you can think of this pencil as a wheel. ಒಂದು wheel ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. Wheel, what the wheels will do? They will rotate. They will roll, not rotate, they will roll. Wheels roll. Here pencils roll. So you can think of pencil as a wheel, which means that wheels reduce friction. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ we would have come across sliding friction. ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇ ವೀಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವೀಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. It will be less than sliding friction. Say rolling friction will be less than sliding friction. Of course, no doubt. ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿಂತ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೋಲ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಾರ್ಸೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ತಳ್ಳೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬೆಟರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ದಿ ರಾಕ್, ಸ್ಲೈಡ್ ದಿ ಹೆವಿ ಮಷೀನ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಳ್ಳಕ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಏನಿಡ್ತೀವಿ? ಲಾಗ್, ಮರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಲಾಗ್ ಏನಂತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಲಾಗ್. ಮರದ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮರದ ಪೀಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, or it is better to roll an object than to slide it, right? Since rolling reduces friction, ಎಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Since rolling reduces friction, ತಿರುಗುವುದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Since rolling reduces friction, it is better to, ಅಥವಾ ರೋಲಿಂಗ್ an object over the other is better. Rolling an object over the other is better, or is good, is better than to slide it, is better than to slide it. ಅದನ್ನ ತಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ reduces friction. From sliding to, we are going to jump from sliding to rolling friction. We know that rolling friction is just less than the sliding friction.
ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. That is why here the luggage bag is provided with wheels which make the luggage bag roll, not to slide. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ರೋಲ್ ಹಾಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೀಲ್ ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we indirectly say that the bag is in some rolling motion. Right? Here the bag is rolling over the ground or the floor with the help of wheels. Or we can say that wheels are rolling over this ground and the luggage will be carried very easily over those wheels. ಆ ವೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Right? That is why wheels wheel is the one of the best and one of the finest inventions of humankind. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ದ ವೀಲ್ಸ್. ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್, ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ವೀಲ್ ಮೇಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ, ವೀಲ್ ಮೇಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಎವಾಲ್ವ್. ಅಂದರೆ ವಿಕಸನ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಸನ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೀಲ್ ಕೂಡ. ರೈಟ್? ವೀಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಈ ವೀಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇಂದ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ರೋಲಿಂಗು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ರೀಸನ್. So what is rolling friction? When an object rolls rolling over another object or over the surface of another object, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಆಗುವಾಗ the force of friction that comes into play or the force of resistance to its motion, the force of resistance to its motion is called as rolling friction. It's called as rolling friction. ಅದೇನಂತೆ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, suppose in the machinery parts, now why the friction will be reduced, right? See, wheel is here, say a luggage is here, luggage is here, the ground is here, the ground is here. What happens if the luggage is just kept on the surface of the other body? The whole surface of the body or the luggage will be in contact, which means that interlocking will be more real. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the contacts which are in contact, the surfaces which are in contact, no, it is very less. The amount of the surface or the area of contact will be very less here. ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Here interlocking will be less, here interlocking will be effectively more, which means that friction will be less, here friction will be more. ಏನಾಗುತ್ತೆ, in case of rolling, if an object rolls over other object, there the area of contact of the surfaces, the area of contact of the two surfaces will be very less, which means that interlocking will be very less, such that friction will be very less. So that's the reason why the rolling reduces friction. Right? Now, in some machinery parts,
right? If one object need to slide over the other. For example, fan, right? It will not have 5 axles, 2 or 4, right? 3 or 4. Say fan. Usually the upper thing is and upper and inner things are separated by are made in contact with the ball bearings. So this if you want axles to rotate, so this hibs, right? This thing has to rotate. So this hub has to rotate over this inner object or this inner material. If it has to slide, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಿಡಿಯಾರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ. ಅದೇ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ರೋಲಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ wheel reduces or wheel minimizes friction. And the friction is called as rolling friction. Right? So from this point you can say that static friction is the bigger one. Static friction is the bigger one compared to sliding friction. Which is bigger than the rolling friction. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು, ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದಿರಲಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ fluid friction. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Fine. What is fluid friction? First of all, what is this word fluid? F-L-U-I-D. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? Fluid. In science, the common name for liquids and gases. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡು, ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳು. ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ, ಬುಕ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎಲ್ಲವೇನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ of gases and liquids is what? Fluid. What is fluid? It is a common name for gases and liquids. Gases and liquids are collectively known as fluids. ಈ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀರು. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. We also call it as fluid. Nitrogen, air, oxygen, air, right? Gases ಅವೆಲ್ಲ. We also call them as fluids. It's just a common name. Fluid is just a common name for both liquids and gases. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ನೇಮ್.
common name, right? Fluid. Air, gali, right? Gas, air is a gas. It's a fluid, air is a fluid. Water and other liquids like oil, petrol, diesel, cheese, right? Tuppa, yeah, mattondu, ella, other liquids, water and other liquids, they are also fluids. Air is a fluid, water and liquids is also, they are also fluids. Why? Because this is gas, this is liquid. So they are termed as fluids. They can be termed as fluids. When an object is moving through the air and when an object is moving through the water or liquids, they have to face some opposition force. ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಬೇಕಪ್ಪ ಸರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Of course, water opposes your motion. Say an object is running in the air. It is going through the air. Will it go very easily? No, that object cannot go very easily because it will face what? Opposition from the air. Air ಇಂದ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? When an object moves through gas or liquid, say air or water, generally air or water, even though air is very light and thin. Air ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಭಾಳಷ್ಟು ತೂಕನಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬಿಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when an object moves through gas or liquid, say air or water, it has to overcome opposition force. It has to overcome their opposition force. ಅವುಗಳ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವುಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. Of course, objects will suffer some loss of energy. Objects will lose energy. ನೀವು ನೀರು ಗುಂಟೆ ಈಜುಡಿ ನೋಡೋಣ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. It exerts resistance force on you when you swim in the water, right? So that is the friction. Is nothing but what? Friction. Opposition force for the movement of a body is just friction, right? It's just a natural friction force. It's just a natural resisting force, right? Here the water as well as air applies or exerts force known as friction, a resisting force to the motion of the bodies, to the motion of the objects ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್, ಜೋರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ತಳ್ದಂಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಏರ್ ಪುಷಸ್ ಯು, ರೈಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಏರ್ ಪುಷಸ್ ಯು ಅಸೈಡ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೈಕ್ ಸಮೇತ ದೂಕ್ತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಸಮ್ ಸೈಡ್, ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ದೂಕ್ತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್. Friction of air. Hence we can say that not only solids exert friction, not only solids provide friction, even the liquids and gases also give the friction. They also exert friction. ಅವು ಕೂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈಜಾಡುವಾಗ, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತವೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ liquids and gases also exert friction ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. They will provide the friction, right? The friction caused by the friction ಅನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, the friction caused by the fluids is also called as drag. ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. DRAG, drag. What is drag? The friction caused by the fluids is called as drag.
The friction caused by the liquids and gases is called as drag. Then this friction depends on which factors? Yeah, friction no, it drag. It has special name drag. In case of liquids and solids friction, it has a special name called as drag. ಎಂತದನ್ನ drag ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this drag or this friction of the liquids and gases depends on which factors? ಯಾವ factors ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ? It depends on 3 factors. So this drag or liquids and gases friction depends on 3. 1. Speed of the object moving through it. Speed of the object moving through it. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾರ್ ಫೋರ್ಸು? ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಜೋರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-70 ಹೋಗಿ ಆ ಏರ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈಜೊಡೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಈಜೊಡೀರಿ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಟರ್, ಸಿಮೆಂಟೇನಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ, ಮಗದೊಂದು, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡು, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ, ಆ 3 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ವುಮೆನ್, ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಜು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? No doubt they will lose energy to overcome that drag. Which drag? The friction of the air or the water or liquid and gas, right? ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದಾಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In fact, it will lose much of the energy. So in order to minimize the loss of energy, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to do some effort. We have to put some effort such that we can make the loss of energy very less. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನದು? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಈಗ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ಸ್ಗಳು, ಸಬ್ಮೆರೈನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಲ್ ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದ್ಲು ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ in order to minimize that loss of energy, in order to minimize the loss of the fuel, we have to do some alternatives. We have to find some corrections. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಪ್ಪ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಏರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ called as drag. ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as drag. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. We know that this drag depends on what? It depends on speed of the object, shape of the object, and nature of the fluid. ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು.
ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ನಾವೀಗ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಶೇಪ್. ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇಪ್, ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Shape of the object. Here, scientists will think of that. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they thought, already they thought. The main hint for that comes from the nature. ಸೊ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಉಳಿತವೆ, ಹಿಂಟ್ ಉಳಿತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, they fly through air, they fly through air. Which means that they have to overcome the drag. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ, ರೈಟ್? ಗಾಳಿ. The air, the bird is going through the air, which means that it is experiencing some opposition force, or it is experiencing some resistance or friction called as drag. Drag or friction of the air, friction of the fluid. That's why it is losing energy. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಯು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಟು ಎವಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಈಜಾಡ್ತವೆ, ಈಜಾಡ್ತವೆ ಅಂತೀನಿ, ಹಾರಾಡ್ತವೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತವೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ in such a way that they got the perfect shape, such that they will lose less amount of energy, ಅಥವಾ they will suffer less amount of friction, they will suffer the less amount of drag. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ, or else they will face less amount of friction because of their shape, because of their peculiar shape, because of their different shape. They will experience less amount of friction. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. They lose less amount of energy because of their peculiar shape. That's why the airplanes are made in the shape of the birds, right? That's why the airplanes are made in the shape of the bird. Observe the shape of the airplane and a bird. They look like same. That's why to make the friction less, to make the airplane to experience the less friction or less drag of the air, less drag of the atmosphere, we need to make the shape of the airplane in the shape of the bird. Right? This is how we need to think. In fact, all the vehicles are also modified. Vehicles ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ ನೋಡಿ, ಕಾರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕಾರ್ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ, ದಟ್ ಏರ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೇಪ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಇದ್ದರೆ ಏರ್ ಬಂದು ತಡ್ಡನ್ನು ಬಂದು ಬಡಿಯುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ದ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. That's why we need to think of shape of the object. So by correcting the shape of an object, we can make the less loss of energy. So that is what about fluid friction, right? About the fluid friction, we'll learn more when you come to the higher classes. So that's enough for this part 5. So this completes your chapter. So left with exercise problems. In the next class, we talk about exercise problems or exercise questions, right? In part 6. Until then, watch, enjoy, and thank you.